Tamil Nadu 12th Standard Physics, book back multi-choice questions and answers. Chapter 9, Atomic and Nuclear Physics. Question number 110. Suppose an alpha particle accelerated by the potential of V volt is allowed to collide with nucleus whose atomic number is Z, then the distance of closest approach of alpha particle to the nucleus is option A, 14.4 Z by VA, B, 14.4 Z by V angstrom, C, 1.44 Z by V angstrom, D, 1.44 V by Z angstrom. The right answer is option B, 14.4 Z by V angstrom. Question number 111. In an hydrogen atom, the electron revolving in the fourth orbit has angular momentum is equal to option A h, B h by 4, C 4h by pi, D 2h by pi. The right answer is option D 2h by pi. Question number 112. Atomic number of H like atom with ionization potential 122.4 V for n equal to 1 is option A 1, B 2, C 3, D 4. The right answer is option C 3. Question number 113. The ratio between the first three orbits of hydrogen atom is option A 1:2:3, B 2:4:6, C 1:4:9, D 1:3:5. The right answer is option C 1:4:9. Question number 114. The charge of cathode rays particle is option A positive, B negative, C neutral, D not defined. The right answer is option B negative. Question number 115. In JJT Thomson E by M experiment, a beam of electron is replaced by that of muons. Within brackets, particles with same charge as that of electrons but mass 208 times that of electrons. No deflection condition is achieved only if option A, B is increased by 208 times, B is decreased by 208 times, C, B is increased by 14.4 times, D, B is decreased by 14.4 times. The right answer is option C, B is increased by 14.4 times. Question number 116. The ratio of the wavelengths radiation emitted for the transition from n equal to 2 to n equal to 1 in Ni++, He+, and H is option A 1:2:3, B 1:4:9, C 3:2:1, D 4:9:36. The right answer is option D 4:9:36. Question number 117. The electric potential between a proton and an electron is given by V equal to V0 in R by R0, where R0 is a constant. Assuming that both atom model is applicable to potential, then the variation of radius of nth orbit Rn with the principal quantum number n is option A Rn alpha 1 by n, B Rn alpha n, C Rn alpha 1 by n square, D Rn alpha n square. The right answer is option B Rn alpha n. Question number 118. If the nuclear radius of 27 Al is 3.6 Fermi, the approximate nuclear radius of 64 Cu is option A 2.4, B 1.2, C 4.8, D 3.2. The right answer is option C 4.8. Question number 119. The nucleus is approximately spherical in shape. Then the surface area of nucleus having a mass number A varies as option A power 2 by 3, B A power 4 by 3, C A power 1 by 3, D A power 5 by 3. The right answer is option A power 2 by 3. Question number 120. The mass of a 7 by 3 Li nucleus is 0.042 U, less than the sum of the masses of all its nucleons. The binding energy per nucleon of
7/3 Li nucleus is nearly option A 46 MeV, B 5.6 MeV, C 3.9 MeV, D 23 MeV. The right answer is option B 5.6 MeV. Question number 121. Mp denotes the mass of the proton and Mn denotes the mass of a neutron. A given nucleus of binding energy B contains Z protons and N neutrons. The mass M of Nz of the nucleus is given by where C is the speed of light. Option A, Mnz is equal to Nmn plus Zmp minus Bc square. B, Mnz equal to Nmn plus Zmp plus Bc square. Option C, Mnz equal to Nmn plus Zmp minus B by C square. D, Mnz equal to Nmn plus Zmp plus B by C square. The right answer is option C, Mnz equal to Nmn plus Zmp minus B by C square. Question number 122. A radioactive nucleus, initial mass number A and atomic number Z, emits 2 alpha and 2 positrons. The ratio of number of neutrons to that of proton in the final nucleus will be option A minus Z minus 4 by Z minus 2, B, A minus Z minus 2 by Z minus 6, C, A minus Z minus 4 by Z minus 6, D, A minus Z minus 12 by Z minus 4. The right answer is option B, A minus Z minus 2 by Z minus 6. Question number 123. The half-life period of a radioactive element A is same as the mean lifetime of another radioactive element B. Initially, both have the same number of atoms. Then, option A and B have same decay rate initially. B, A and B decay at same rate always. C, B will decay faster rate than A. D, A will decay at a faster rate than B. The right answer is option C, B will decay at a faster rate than A. Question number 124. A radiative element has N0 number of nuclei at T equal to 0. The number of nuclei remaining after half of an half-life, that is at time T equal to 1 by 2 T1 by 2. Option A, N0 by 2, B, N0 by root 2, C, N0 by 4, D, N0 by 8. The right answer is option B, N0 by root 2. ஏன் இப்ப மூஞ்சி தொங்க போட்டு வச்சிருக்க? நான் பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏ அட்டெண்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஆனா இப்ப ஜாப் போனா அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல. அப்படி இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவலா சிஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். பட் ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இண்டிவிஜுவலா பண்ணி அட்டெம்ப்ட்ல இருக்காங்க. ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து சிஏ படிக்கலாம்னா எந்த இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து படிக்கலாம்னு எனக்கு தெரியல. அண்ணா, என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஜினியரிங்கும் மெடிக்கல்ஸும் எனக்கு செட் ஆகாதோன்னு தோணுது. பேசாம சிஏ பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இந்த ஸ்மார்ட் போல இருந்து லாஸ்ட் இயர் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன். அதுல ஒருத்தர் கெரியர் அட்வைஸ் கொடுத்தாரு. அத கேட்டதுல இருந்து எனக்கு அதுவே மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. சிஏ பண்றதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. உங்களுக்கே ஒரு நியாயம் வேண்டாமா? ப்ரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் படிக்க போறது வந்து ஃபுல் டைம் ரெசிடென்ஷியல் ஆடிட்டிங் காலேஜ்ல. டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட், பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் கைடன்ஸ், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியோட இருக்கிற காலேஜ்ல படிக்க போறேன். இப்படி ஒரு காலேஜ் இருக்கா என்ன? ஈரோடு பக்கத்துல என்எம்சி ஆடிட்டிங் காலேஜ்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அங்க சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ கோச்சிங் கொடுத்துட்டு வராங்க. நீயும் சிஏ தானே படிக்கலாம்னு இருந்த. நம்ம ரெண்டு பேரும் என்எம்சிலயே அட்மிஷன் போட்டுடலாமா? ஆமா, சூப்பர் ஐடியா. ஓகே, உடனே அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு என்எம்சி காலேஜ் போயிடலாம். அட்மிஷன் போடலாம், சிஏ ஆகலாம். சூப்பர். எஸ்.